击杀手回家后，震惊地发现，他那才12岁的女儿居然领了个小男友回家，对方还肆无忌惮地把脚翘到了桌子上。Feet off the table, please, ma. What? Feet off the table. Thank you. 为了避免让女儿尴尬，老雷只能强忍着心头的怒气，安慰自己，女儿正值青春叛逆期。可他完全没料到的是，女儿的叛逆程度远远超出了他的想象。第二天，女儿闲着没事干，趁着老爸外出的空档，她偷偷溜进了父亲的房间，开始四处翻箱倒柜。一个不小心，竟然碰到了床底下的一个隐藏机关，而那里面存放的正是老雷准备应急用的一把手枪。因为是用来应对紧急情况的，枪里不仅子弹已经上膛，就连保险栓也早已打开，只需轻轻一扣扳机，子弹就会瞬间激发。但这个小女孩哪里懂得这些危险，她还以为自己发现了什么好玩的新鲜玩意，拿起手枪就在房间里耍了起来，还模仿着电影里的动作，摆出各种帅气的造型。可她觉得光这样还不够刺激，又对着镜子来了句经典台词 Thought you were pretty smart, didn't you? Well, time to die. 女孩当场就被吓了一跳，她没想到这居然是把真枪，墙壁上更是被击穿了一个弹孔，要是被父亲发现了，肯定免不了一顿训斥。女孩快速扫视了一圈四周后，马上就想到了办法。只见她先把弹孔上方挂着的相框取了下来，又顺手从地上抓起一只鞋，接着翻出工具箱，把鞋带从鞋子上拆了下来，立刻就用钉子把鞋带固定在了相框上面，最后把相框重新挂到墙上，正好完美的盖住了那个弹孔。没想到这个时候，老雷开着他的宝马回来了。Hello， 大家好，欢迎来到九公子探影的电影频道，我们继续中间人先生第7期。Oh shit. 女孩看到后立刻冲回了卧室，赶紧把手枪塞回暗格，又匆匆忙忙地跑出来迎接回家的老爸。What's going on? Nothing? Couldn't get the passion fruit yogurt? Huh? So, 仅仅一眼，老雷就感觉到了不对劲。他发现屋子里不光弥漫着浓重的火药气味，甚至连女儿的举止都透着一股做贼心虚的古怪。察觉到异常的他，立刻返回自己房间进行检查，这才发现原本装有7发子弹的枪里，不知什么时候竟然少了1颗。愤怒的他立刻把正在后院玩耍的女儿叫了过来，直接把证据狠狠地摔在了她面前。It's not mine. why are you such a smart ass all of a sudden? Why'd you have a gun? Doesn't matter where I got a gun. What matters is you shouldn't be playing with it. If you didn't have a gun, then I wouldn't be playing with it now, would I? 面对处于叛逆期女儿的强硬态度，老雷心里多少有些无可奈何，但他也是束手无策，只能强忍着怒气把枪收回了房间，然后把它锁进了自己特制的密码保险箱里。他原本以为这样做应该能压制住女儿的叛逆行为，可他万万没有料到，在2个星期之后的某天下午，刚刚放学到家的女儿竟然忽然表现得神神叨叨。What you doing? Clean it up. Are you happy, Dad? Am I happy? I love you, Dad. Love you too. 看着女儿做出的这些反常举动，老雷瞬间就察觉到了异样。You taking something? No, What are you taking? nothing. Yeah, you've taken something, I can tell. So what is it? I had a cap. What's a cap? NDA something. 老雷心里清楚，肯定是那个人渣男友做的蠢事，于是怒火中烧的他，这回决定不再忍气吞声。在把家里的女儿交给了好兄弟加斯照顾之后，他直接驾驶着自己的豪车找上了那个人渣男友，一下子就把对方给拦住了。Where'd you get the cap? Huh? Cap you gave my daughter. Where'd you get it? What cap? Mate, you don't tell me what I want to know. I'm going to take that skateboard and I'm going to beat you around the head with it, right? Where'd you get the cap? Okay, I got it from Troy. Where's he live? Somewhere on Carter Street. Give me a number. I don't know the number. I don't know the... It's a red brick house. There's a yellow garage door. And if I ever see you with my daughter again, okay, I'm going to cut your balls off. Yeah? Now get the fuck out of here. 狠狠教训了男友一顿之后，怒气未消的老雷又赶到了渣男刚才透露的那个地点，在确定了里面的人就是目标之后，这位暴怒的父亲直接操起了旁边的花盆。看着老雷此刻这温柔慈祥的眼神，眼前这个祸害孩子的男人恐怕是在劫难逃了。原本做完这些事情后，老雷还以为女儿会因为自己的强硬手段有所收敛，可他根本没有想到，有些事情一旦做得太过火，往往只会适得其反。 Don't want you saying that Adrian again, okay? It's bullshit. What's the language? Or what? You gonna shoot me? I'll just shoot your boyfriend. Great. Then you can go back to prison where you belong. 眼看双方针锋相对，气氛僵持不下，女儿懒得再多说什么，干脆直接转身把自己关进了房间。此时在旁边看戏不嫌事大的加斯看向了老雷，或许是想帮好兄弟缓解一下压力，机灵的加斯竟然拿出了扑克牌。
Reflexes of a cat. 面对最近接二连三发生的糟心事，心烦意乱的老雷决定去拳击馆发泄一下。可刚走到门口，他就突然发现自己办了10年会员卡的老店竟然挂出了歇业的牌子。一头雾水的他隔着玻璃门朝里面望去，发现和自己很熟的老板竟然正在里面打包东西。虽然没法阻止别人关门大吉，但热心的老雷还是上前询问了一番原因。然而让他没想到的是，老板却告诉他，自己的老父亲因为被骗走了所有积蓄而跳楼身亡。现在他不光背了一身的债务，甚至还特地借了一笔钱，准备找个杀手干掉那个骗他父亲钱的人渣。老雷一听，这不正是自己的专业吗？随后，老雷来到了骗子住的别墅里。 How's the shares going? Who the fuck are you? You got a lovely house, mate. What the fuck are you doing in my house? 眼看面前这个骗子还如此嚣张，老雷干脆直接掏出了自己的真理，以此来稍微震一震对方的嚣张气焰。直到可以好好对话之后，老雷这才缓缓说出了自己此行的目的。眼前这个男人就是个彻头彻尾的江湖骗子，他打着倒卖进口茶叶的幌子，专门骗取众多中老年人的养老钱，然后逃之夭夭，害得那些辛苦了一辈子的老实人一夜之间血本无归，倾家荡产。拳馆老板的父亲正是其中的受害者之一，而他今天找上这个男人的目的也非常简单，只不过是想悄悄地替天行道罢了。看老雷这击打的力度，这骗子的双腿恐怕下半生是用不上了。然而事情还远没有结束，老雷又从口袋里掏出了一瓶浓硫酸，放在了桌面上，随后威胁对方改过自新，把所有诈骗来的钱全部退还。然而这个住着豪华别墅、喝着数千元一瓶红酒的老骗子，竟然声称自己全身上下只有不到5000块钱。没办法，老雷只能缓缓起身，淡定从容地拧开了桌上那瓶浓硫酸。Now, just make sure, right, you keep your eyes closed, okay? Because this shit burns like a motherfucker. No, hold on. I've got cash, I've got money. Whatever you want, how much do you want? How much you got? Huh? How much? Have you got? 直到这个时候，骗子才真正意识到老雷有多么不好招惹。他连滚带爬的跑到自己的保险柜跟前，一下子露出了里面足足有几百万的现金。看样子被他坑过的人早就不计其数了，毕竟他来这里的目的就是为了惩恶扬善。离开之前，老雷依然没有心慈手软，给对方在家里布置了一场畏罪自尽的假象。随后，老雷还顺手开走了他那辆豪华跑车，反正这个老骗子以后也用不着了。